we can achieve. So this is the interface tool enhancement. In general business in real time, so we didn't connect to SAP directly to client, and that too in SAP, that is the main drawback. In SAP, main drawback is, what is that main drawback? We don't have that much of billing softwares. So if you believe me or not, DMart used by SAP. Yes. But when it comes to, if you do any shopping in any your nearest DMart, if you see once again that billing software, is it SAP? No, they are using another software. Yes. So that software is Retail Soft. Yes. Retail Soft billing software. Yes. Here that Retail Soft billing software like this, Copa and Tungsten. And once that billing is completed, later that Retail Soft data will push to SAP. In SAP, we'll create the invoices for each and every bill. In background, SAP is there, but in front end, the different billing softwares is there. Yes. So in real time, 99.99% we are using billing softwares of non-SAP billing softwares for any client. But the thing is, to connect that non-SAP billing software to SAP is the most difficult point. So at that time we are getting some technical issues or some technical disturbances or whatever it is. And I will tell one more example, like which is related to enhancement scenario. So this enhancement also we did. For example, if I want to buy some shoes in Adidas, I want to buy some shoe, right? How I will buy? If I go to website or if I download one app, and if I want, I can do shopping, my shopping, right? For example, one more point, Adidas is the client of SAP. Yes. If you know, sir, doesn't know, I don't know. Amazon is also client of SAP. More than 4 lakh companies are there. Yes, in top 500 Fortune companies, almost 470 countries. 450 to 470 countries are all clients of SAP. Even SAP, Adidas also. And that too, this Adidas, we worked enhancement project in Accenture. So here, if I want to buy this shoe, I like this shoe and I want to buy. Okay. How I will buy? I will select size and go to add to bag, and I will make my payment. Whatever payment disclosed here, 8,999, and view bag or whatever it is. If I make this payment and I will receive this shoe in delivery, and finally I reach. But if you observed anywhere SAP is there in this scenario? No. But Adidas used by SAP. And that too, for in this Adidas enhancement Accenture I worked earlier. So this softwares, especially this type of softwares, we are linked to SAP by using question kuda nannu interview adigaru 2 hours back. How we are connected any websites to SAP? What is that interface tool? So here usually by websites to OData services. Anyone knows this word OData services, which is provided? This is also one submodule in above SAP. అది SAP వాళ్ళది OData services, అది వేరే వాళ్ళది అనుకున్నాను. ఈ ప్రియాంక అనుకుంటుంది ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు సార్ అన్నట్టుగా చూస్తున్నాం. So OData services with the help of API tool, so we can connect SAP. This is the process. Website to OData services. Within OData services to SAP, we are using API, and finally we can connect for all websites. We can connect for all websites SAP. Same this process. Yeah, we can connect. API. What API is? A tool. That's it. API is the one interface tool. By using this tool, we are implementing whatever websites information. They are converted OData services, and again they will push to this tool, and again we will get to SAP. So information forward same like this, and again information go back same this side.
Okay, so if you see Amazon also, same this process. Any websites, this is the common process. By using OData services and API tools, we are linking our SAP to websites. That's it. Okay. సో ఇలాంటివి డిఫరెంట్ సినారియోస్లో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ దట్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్లో వర్క్ చేసిన నాలెడ్జ్ ఉంటే సో ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు యువర్ కెరియర్ ఆల్సో. మీ కెరియర్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇలా ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటే ఏదో వన్ సైడ్ టూ సైడ్ ఉండవండి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇప్పటి వరకు క్లాస్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. So again I will explain one more enhancement. So this is my current I am doing this enhancement in my organization. Okay, and before explaining this enhancement, I think yesterday I said one point, especially in SAP it's very we have very few forms in SAP, especially Dunning. Any other forms? Dunning or payment advice or customer correspondences, correspondences or account statement, right? So correspondences or account statement, very less forms only we have. But the thing is in real time, any company or any organization, we didn't use the SAP standard forms. Then why? Can anyone tell reason? Yeah, it doesn't meet that client's requirement. Yes. Because of that, we have to. Yes, that is the answer. The reason is this standard forms and all, it is not satisfied the client requirement. And one more point, for every client, they want their logo in top for every report. So మీరు కనుక రిపోర్ట్స్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫర్ ఎవ్రీ రిపోర్ట్, మీరు ఈవెన్ బిల్లింగ్లో కూడా చూడండి, మీకు అమెజాన్ కానీ లేకపోతే డిమార్ట్ కానీ, మీరు ఏ బిల్లింగ్లో చూసుకున్న టాప్లో వాళ్ళ స్టాంప్ ఉంటుంది. చూశారు, అబ్జర్వ్ చేశారు, వాళ్ళ స్టాంప్ ఉంటుంది. సో అట్లా మీరు ఎక్కడైనా పర్చేజ్ చేసినా ఆ జోడియాలోనో ఎందులోనో పర్చేజ్ చేస్తారు, లేడీస్కి బాగా తెలుసు. సో మీరు ఎక్కడ పర్చేజ్ చేసినా నా లోగో ఉంటుంది పైన. సో అదేంటి అంటే దాన్ని చూస్తే మనకి ఏమర్థమైంది, దట్ ఈస్ ద బ్రాండ్ అన్నది. సో అలాగా ఎవ్రీ బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ ఇన్వాయిస్ కి వాటర్ మార్క్ గా అయినా లోగో ఇవ్వాలనుకుంటారు, లేకపోతే టాప్ లో లోగో ఇవ్వాలనుకుంటారు, లేకపోతే కింద బిలోలో లోగో ఇవ్వాలి, వాడికి నచ్చిన ప్లేస్ లో వాడిస్తాడు. బట్ SAP doesn't requires that expectations. So that's the reason in SAP the solution is, for all forms we will maintain customizing forms in real time. Okay, and one more point, while we are maintaining these forms in real time, so we want to maintain by n number of languages whatever SAP provides. For example, if you take my company, we have businesses more than 120 plus countries and we are using more than 60 plus languages in SAP. So it means we need to maintain that forms in total languages, right? For example, if you go to China, so the China SAP software will be in Chinese language. Yeah, so మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా, చైనాకి వెళ్తే మనం చైనా వెళ్ళి వర్క్ చేయడానికి లేదు, మీకు తెలుసో తెలియదు. ఇండియన్స్ నువ్వు పోయి చైనీస్లో వర్క్ చేస్తున్నట్టే పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకు? సో ఇన్ దట్ ఆల్ చైనీస్ కంపెనీస్ దట్ లాంగ్వేజ్ ఈస్ చైనీస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ చైనీస్ SAP, then first of all you can learn Chinese language, right? Why the Indians are jumping US and UK, especially for SAP point of view. For US and UK they use English language. So that is the main reason. Yes. So in real time, these are all forms we maintain different languages also. Then how these forms we are maintained in real time, and how we are mapping these forms into SAP, and what is that Z programs we are using. So those are all points I will explain right now. Okay, so it is very important. And if you go to any one of our business client, once you will get job, definitely
especially this point, forms point is completely different. This is completely customizing. Yes. Customizing. So no one company will use standard SAP forms. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే the reason is they wants the forms whatever they want. వాళ్ళకి ఎలా కావాలంటే అలా కావాలి ఫార్మ్స్. మళ్ళీ ఫార్మ్స్ అంటే ఏంటి? ఫార్మ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లెటర్స్, ఎన్విలాప్స్, బిల్లింగ్ ఏమంటారు మనం బిల్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇచ్చే బిల్లింగ్ స్లిప్, ఇన్వాయిస్ రిసిప్ట్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వీఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫార్మ్స్. ఓకే. So then I will explain one PPT with the help of PPT. Okay. So me only prepared this PPT, no problem. And we will conduct one session also earlier regarding these forms and all. So that's the reason, first of all, we will maintain like this. And then in Mikchepa, we are working in releases, and these forms we are conducting for release 10. సో ఆల్రెడీ నేను మీకు ఎర్లియర్ క్లాసెస్లో చెప్పేటప్పుడు రియల్ టైంలో నా సిస్టమ్ మీకు చూపించి రైట్ నౌ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ R9 అండ్ R10 అని చూపించాను. సో ఫర్ ఎవ్రీ రిలీజెస్ వీ కెన్ డిస్కస్ దిస్ ఫార్మ్స్. వై? బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీ రిలీజెస్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ SAP to 10 to 20 countries. So in the 10 to 20 countries, first of all we can take the requirement from business and the languages and the forms, and we will maintain. For making these forms and all, in my organization, even we maintained the language translators also. The language translators. It means, for example, if I prepare the form language is Chinese, so Chinese language translator is also needed, right? Yes. So he need to translate from English to Chinese. So these are all points we will discuss. So first of all, I will prepare like this agenda. What is this agenda and what is this handle? And here you can see this is the RICEF object. RICEF. So నేను మీకు అదే కదా చెప్పింది, రియల్ టైంలో వితౌట్ RICEF అది ఇది ఉండదని చెప్పేసి, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఫార్మ్స్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్. అండ్ హియర్ we maintained on which languages we maintained these forms. Here you can see DE stands for Denmark. Yes. F for France. ES Spanish. PT Portugal. For these languages we need to maintain these forms for 4 languages. And the next one is we need to maintain dictionary also. Dictionary. Why the dictionary is needed? So we are giving some words in that forms, right? Yes. So it means you need what word you need to put. Yes. For example, our company is A. We need to write like this. It means our company is A. So these are all the individual words, and we can take it from dictionary. And this dictionary we will maintain by using this transaction code. This is the transaction code. Z0006. Z తో స్టార్ట్ అయిందంటే ఏంటది? కస్టమైజింగ్. నిన్నే చెప్పా. సో ఎనీ వన్ ఆఫ్ యువర్ బిజినెసెస్ మీరు ఎక్కడైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు రియల్ టైంలో ఏదన్నా ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ జెడ్తో స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దట్ ఈస్ ద కస్టమైజింగ్ T code. Yes. It means for that company only, for that business only are using that customizing T code, and here there is some customization configuration part is there. This is not standard. Don't work with standard SAP, work like with customizing T code. No, we cannot work. Okay. And finally we are mapping this and all, we are maintained in SAP by using SO10 text. So anyone knows SO10? This is the trick code. This is that one. Standard text request. So here we will maintain the form, for example, ZFRF underscore payment. If I go to click on create, yes, I will create my form. So hello. So then I will enter. Our company is whatever it is. I will enter like this.
or if I want to put anything, I can put like this, and finally I save it. But the thing is, whatever you maintained in this one, ZFRF payment, we need to do some customizing program. So that is the important. So here, those points we will discuss, and finally, the sensitive information which is related to banks. And the bank information in real time always sensitive only. So we will maintain this sensitive information not in standard SAP. We will maintain one table like in our organization we are called as DDC table, development design customizing table we are called as. So in the table we will maintain, and again we are using by using this transaction code Z002 and languages and email of forms, this and all. So likewise we will prepare this agenda. Actually this meeting hosted by me only. Okay, I will explain each and everything. So next one, these are the forms we are using for this release. It's like vendor customer payment advice form, self billing advice form in AP module, accounts payable, vendor consignment invoice form, and in accounts receivable dunning form, interest note form, and customer account statement form, and balance confirmation form. For every form, yesterday class lo cheppam meeku, every enhancement we have one object ID or we have one RISEF ID. So we will maintain like this RISEF IDs. And this is our customizer program, Z program. By using G program, so we can maintain values, and finally we are mapping to SO10 text. So this is the complete procedure we maintain. So again here, how the technical we are mapping, like what are the technical details and which tables, especially మనం G programs చేసేటప్పుడు ఏముండదండి. In G programs we need to maintain some customized tables. In that customized tables we can store our values. So ఇదంతా కూడా technically ఉంటుంది. At the same time, for each tables, for each form translation, for each form words, we will maintain by using this G transaction codes. Okay. So next. So we will maintain where these forms are appeared in my organization. We can maintain like this. And we can maintain what are the RISEF documentation in SAP, where we maintain exactly. And we will maintain the form. Here you can see this is my form. So if you see in this form, so here my company logo, and here we want the details, and here we will maintain dunning letter like this, date, and we will maintain values like this, and finally, so we want form this type. So here this is my company logo. Okay, I erased it. So but we maintain like this. So usually in real time, so earlier ఇంతకుముందు నేను మీకు అదే చెప్పింది, forms and all we can maintain only customizing form. In SAP the logo is not appeared. Yes. If you go to standard dunning form, your company logo will not appear. But in real time without company logo, can we send any forms or any bills or any invoices? No, right? Yes. So we want our company logo either in this place, or some of the companies may be in watermark option. In watermark option they will maintain logo like this here in this place, in cross or in top or in bottom or whatever it is. Yes. Whatever they want, we can maintain like that. Actually, in fact, SAP has given some example forms. Yes. SAP doesn't know that how many companies Yes, yes. take SAP, right? Yes, yes. So that is the main reason అండి. సో మల్లికార్జున గారు మంచి పాయింట్ చెప్పారు. ఏంటి అంటే ఎందుకు మరి ఈ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ SAP ఇవ్వలేదు అంటే, SAP కూడా కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్, రైట్? ఇన్ని కంట్రీస్ లో గ్లోబల్లీ ఏమేం కంట్రీస్ లో ఏమేం కంపెనీస్ కి ఏమేం ఫార్మ్స్ మెయింటైన్ చేస్తాయో వాడికి ఏం తెలుసు? Is it easy to assumption? Not, right? So that's the reason for especially this point of view, forms point of view, they will give to client ఏమంటారు, క్లయింట్ కి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రిపేర్ చేసుకోమని ఆప్షన్ ఇచ్చారు, కస్టమైజింగ్ ఆప్షన్. సో దట్స్ ద రీజన్ ఓన్లీ ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ విల్ ఆల్వేస్ ప్రిపేర్ అవర్ ఓన్ కస్టమైజింగ్ ఫార్మ్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫార్మ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో నేను మీకు అదే కదా చెప్పింది ఇంతకుముందు. సో ఫార్మ్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా
customizing forms in real time. So here we will maintain our dictionaries by using this transaction code. We are maintaining like this. And finally, how this forms translations and all happen, we will maintain each and everything: logo, company name, letter type, letter name. We are all maintained like this. And finally, we are linked those things in SO10. SO10 is the standard transaction code provided by the SAP. Whatever you maintained customization details, you can maintain in these transaction codes, Z0007, ZT003, or whatever it is. Those are all, again, you need to connect this T code, SO10 text. And the thing is, in SO10 text or in customized T codes, how we are captured these changes into our TRs. Again, we will always use one Z T code by capturing those changes into my TR. అర్థమైందండి? అర్థం కాల అంటే కస్టమైజింగ్ టీ కోడ్ లో కానీ SO10 టెక్స్ట్ లో కానీ వాల్యూస్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ ఇప్పుడు నా ప్రెసెంట్ టిఆర్ లోకి ఎలా వస్తాయి, హౌ ఐ విల్ క్యాప్చర్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ గో టు హియర్ SO10 టెక్స్ట్, I will maintain. When I click save, the system is not asking TR. Here you can see the changes are saved. ZFRF payment language EN was saved. System is not asking TR, my TR. Without TR, how I will move this form into development system to quality and quality system to finally production system? How I will move? Is it possible? It's not possible, right? So when we move your changes from development to quality, development to production, TR is mandatory. TR means transport request. So in the TR, again we have two TRs. One is customizing and another one is workbench. If you move your changes from, for example, మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ ఇక్కడ టాప్ లో ఎక్కడన్నా టీఆర్ ఉంది అని చూడండి అని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఏమన్నా టాప్ లో ఉందంటే సమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కి మీకు ఇక్కడ టాప్ లో కూడా టీఆర్ ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేశారా? సమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోడ్స్ ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ సేవ్ చేసినప్పుడు సేవ్ అని టీఆర్ అడగకపోతే, just you can cross check here. Maybe some places the TR is there, but here you can see there is no TR. Okay, so in SO10 text we cannot capture our changes directly into TR. Again, we need one customizing T code. By using that customizing T code, we can capture these changes into my TR. Later I can move my TR again into development to quality, quality to production finally. That is the process. Okay, so inta lengthy process untundi forms ki. Okay, we will maintain like this, and finally we are maintained my form like this. This is final output. If you see, so here my company logo, and here we will maintain, and finally we can achieve by number of transactions, name, dunning letter, whatever matter. These all we will maintain in SO10. Finally we can achieve this one. This is a very important scenario in real time point of view, and especially in enhancement, in implementation project and in support project. If you are getting to jump into SAP, so in SAP always we have customizing forms only in real time. So you need to work. Even in support project also, while we are working, some of the forms related changes, suddenly we are getting some issue with the form. So we need to change the form. How? For example, the business is using phone number in that form bottom, but the phone number is changed. It is happened, right? Sometimes the business will change the phone number, or business will change the email address, or business will change the office address. It is happened or not? Yes. It is happened, right? So at that time, again you need to change your form, right? Yes. Business change the phone number, then you need to change that phone number in that form also, right? Yes. Then how you will change? Then again same, go to same concept, again go to save in SO10 text, again we will go and again we will change, and again we will capture by using ZT code, and again we will move those changes from development to quality and development to production system.
So we are receiving incidents, especially forms in support project like this. We need to change the form. So not entire form. If you want to change entire form, that will be become to enhancement. Yes. But in that particular form, we need to change just phone number, or we need to change address, or we need to change email address. That is the incident. So we can resolve it by using that incident. So this is the entire concept which is related to enhancements in real time. So I hope ఈ క్లాసు అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. So anyone have any doubts regarding enhancement? సో క్లాస్ అర్థమైందంటే జయశ్రీ ఎప్పుడు కూడా ఒక థంబ్ సింబల్ ఇస్తుంది. సో మైక్ ఆన్ చేసుకొని మాట్లాడి మళ్ళీ సార్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు బాబు, ఆయన ఏదో బిజీగా ఉంటాడు. సో చెప్పండి అండి, ఎనీ వన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? అండ్ బిఫోర్ దట్ అసలు క్లాస్ అర్థమైందా మీకు? ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే అర్థమైందా? సో అట్లీస్ట్ నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే మీకు 100% అర్థమవుతుంది అని నేను ఎప్పుడు చెప్పనండి. సో అది అర్థం కాదు, మీరు అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయమాకండి. సార్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ 100% అంటే నో, దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ వెన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సో వన్స్ యూ వర్క్డ్ ఇన్ ఎనీ వన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ విత్ అట్లీస్ట్ 1 year, then you will get 100% knowledge. How you will work with enhancements, what is this FSD, what is this TSD, what is this approval process, and how I will carry forward my changes from one system to another system. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసినప్పుడు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా 1 year 2 years వర్క్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు 100% మీకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు అలా కాకుండా నేను మీకు 1 year కూర్చోబెట్టి చెప్పినా కానీ మళ్ళీ మీరు ఫస్ట్కే వస్తారు. అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ కూడా మన ఎస్ఏపీలో నేను చెప్పేది ఏంటి అంటే, ఎస్పెషల్లీ నా ట్రైనింగ్ మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇన్ అండ్ అవుట్, హౌ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సపోర్ట్, ఎన్హాన్స్మెంట్, టెస్టింగ్. సో హౌ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ గోయింగ్. అర్థమవుతుందా? సో ఇవి ఇన్ అండ్ అవుట్ తెలుసుకోవడం మాత్రమే నా యొక్క ప్రోగ్రాంలో మీకు యూజ్ అవుతుంది. అంతేగాని నేను 100% ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి అంటే నో, దట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే మీకు జాబ్ వచ్చాక మీరు పర్ఫెక్ట్గా 1 year 2 years 5 years వర్క్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా ఐడియా అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అందుకే మొహం మీద డైరెక్ట్గా నా క్లాస్ అర్థం కాలేదు, సో ఇలాంటి పాయింట్స్ చెప్పమాకండి. అండ్ దట్ కొంచెం క్లాస్ స్పీడ్ అయింది అట్లా ఇట్లా అన్నా కానీ ఏం ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈ రికార్డింగ్ నేను మీకు యూట్యూబ్లో ఇస్తాను, ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తా. సో వెళ్ళండి, చూడండి. సో కొంచెం స్పీడ్ అయింది అనుకున్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి పాస్ బటన్ నొక్కోండి యూట్యూబ్లో. సో మ్యాండేటరీగా తెలుసుకోండి, అంటే ఎక్కడన్నా స్పీడ్ అయింది అట్లా ఏంటంటే 1కి 10 times వినండి. అర్థమవుతుంది? సో ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ ఆన్లైన్? నో సార్. నో అండి. ఎస్, శ్రీశైలం గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు, నాకు వినపడట్లేదు. ఏం లేదు సార్, నో సార్ అని చెప్పాను. హలో, am I audible? yes sir. ఓకే సార్. మీ వాయిస్ నాకు రావట్లేదండి. హలో, వాయిస్ రావట్లేదా? ఓకే, సో ఎనీవే ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ తెలుసు కాబట్టి మీకు నా వాట్సాప్ నెంబర్లో మెసేజ్ పెట్టండి, ఐ విల్ రెస్పాండ్. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. అండ్ థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇన్ ఆన్లైన్. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ.